Niaje matrader. Welcome Joko hii short course ya Forex trading for beginners. Kausha yu wanda Forex ni nini, ama utaanzaje, basi uko area fiti. In the next few minutes, ndakutembeza through the basics na nikusaidia kuelewa venye uta-approach hii market exciting. Forex ni nini? Forex, ama foreign exchange, ni soko global ya kubai na kukinda ganji za country different. Ifikirie ka platform bigi online, penye do za countries different, zinabaiwa na kuuzwa 24 hours a day, 5 days a week. Imagine ukitravel majuu, alafu exchange ganji yako hapo kwa airport. Hiyo ni example simple ya Forex. But instead of travelers, hii soko ya Forex involve traders na institutions zenye zina exchange huge amounts of easy currencies different for profit. Hii market ya Forex iko wapi na nani ndio na participate? So, hii mambo yote inafanyika wapi? Well, hakuna location central ya Forex. Hii market iko decentralized. Hii inamaanisha ina exist electronically, spread across various financial institutions worldwide. Participants hukuwa maplayer bigi ka banks, hedge funds, governments, na traders wa kawaida kama mimi na Currency pairs ni nini? Next, tutaongea about currency pairs. In Forex, tuna trade currencies in pairs. Tuna buy currency moja, tukiuza hiyo ingine. Zile pairs hukuwa most popular, zinaitwa major pairs nani? Euro to US dollar, Sterling pound to US dollar, US dollar to Japanese yen, US dollar to Swiss franc, Australian dollar to US dollar, US dollar to Canadian dollar, New Zealand dollar to US dollar. Zinaitwa major cause zina include US dollar, na hii US dollar ndio utradiwa most globally. Major currency pairs huwa muhimu kwa market, juu volume zake huwa mob. Traders hupenda kutrade na major currency pairs because of kitu inaitwa liquidity, popularity, na uwezo wa kuleta profits mob. Volatility and liquidity. Forex inajulikana juu ya its volatility and liquidity. Volatility inamaanisha price inabadilika na kiasi gani. Liquidity ni uwezo wa kubuy au kukinda haraka bila kuaffect price. Major currency pairs hukuwa na high liquidity, meaning zinaweza kutradiwa haraka with minimal impact on the price. Lakini, karada ya volatility, for the same way inaweza kuletea profits mob, ndio bado inaweza kuletea risk genje. Currency pairs hukuwa valued aje, na pip ni nini? Currency pairs were valued in terms of exchange rates. Hizi exchange rates ndio tuambie unahitaji how much of one currency kubai ingine. Sasa, ndio tumesha venye price na move, tunatumia unit inaitwa pips. A pip is the smallest price move that currency yoyote inaweza make, of which inakuwaga the 4th decimal place of a currency quote. For example, Euro USD kisonga from 1.2000 to 1.2001, hiyo ni movement ya 1 pip. Exception moja ni USD JPY pair, yenye inakuwaga denoted up to 2 to 3 decimal places. In this case, value ya pip moja ni the 2nd decimal place. Sasa, value ya pip moja inadepend na position size yako yenye tunakava next. Position sizing and lots. Sahi, tuongejua position sizing and lots. In Forex, position sizing inamaanisha how much of a currency una trade na inameshariwa in lots. A standard lot ni 100,000 units of a specific currency. A mini lot ni 10,000 units. Na a micro lot ni 1,000 units. For example, kauna trade euro to US dollar na ubuy one standard lot, utakuna buy 100,000 euros. Na price kisonga juu ama chini na 1 pip, utagain ama lose 10 US dollars. Wacha tui break down further. Tusemewe ni beginner na unataka kutrade amounts ndogo. Unaweza trade one mini lot yenye ni 10,000 units. Sa euro to US dollar ikisonga na 1 pip, hiyo movement sa iko worth $1 instead of $10. Kwa unataka kureduce risk zaidi, unaweza trade one micro lot yenye ni 1,000 units. Sahi, price ikimove na 1 pip, hiyo movement iko worth only 10 cents. Hii amount ndogo inasaidia kulimit risk exposure yako ukiwa bado kwa market. For example, euro to US dollar ikisonga 50 pips in your favor, na una trade one micro lot, utamake $5. On the other hand, kaunge kuna trade one standard lot, hiyo 50 pip movement ingekumekia $500. But tuseme market ingemove against you, unge lose the same amount pia. Position sizing ni important cause inakusaidia kumanage risk yako based on your account size na risk tolerance. Rule common yenye traders hufuata ni kurisk only 1 to 2% of your account size per single trade. For example, kama uko na account iko na $1,000, utarisk $10 per trade, meaning a micro lot ingekusuit zaidi. Bid, ask, and spread. Sasa, wacha to define some common terms. Bid, ask, na spread. Bid price ni the highest price yenye a buyer ako willing kulipa, na ask price ni the lowest price yenye a seller ako willing to accept.
Difference ya hizi price mbili ndio inaitwaga spread. Hii ndio basically price yenye mtu hulipa broker in order to make a trade, na ina vary based on the currency pair and market conditions. Broker and leverage. Ndio trade forex utahave kutumia broker mwenye anakaa middleman kati ya wewe na soko. Brokers pia upea msee kitu inaitwa leverage yenye allow msee kucontrol trades bigi ukiwa na ganji kiasi. For example, broker wako akikuoffer 100 to 1 leverage, unaweza control $100,000 na only $1,000. However, leverage ni kaa sword na sides mbili sharp. Venye na magnify profits ndio bado venye na magnify losses. So ni important sana ukiitumia wisely. Methods za analysis, technical na fundamental. In order to make informed decisions kwa forex market, traders hutumia two main methods za analysis, technical na fundamental. Technical analysis ina involve kustudy price charts na kutumia indicators kupredict future movements. Nika kusoma tabia ya markets za kitambo ndio guess kile itafanya next. On the other hand, fundamental analysis huangalia economic factors kama interest rates, employment data na political events in order kudetermine venye zita affect currency values. Methods zote zinaweza kutumika ku identify trading opportunities. Factors zenye zina affect currency prices. Sai, nini who actually move prices za currencies? Factors several including economic data, geopolitical events, interest rates na market sentiments. For example, kama economy ya country inafanya fiti, currency yake ita strengthen. On the flip side, political instability ama weak economic data hufanya currency na weaken. Traders who take advantage of these factors kwa side ya kumake trading decisions. Hiyo ni introduction brief ya forex trading. From to understand basics za currency pairs na pips to analyzing the market, sasa uko na foundation solid ili uweze kustart trading journey yako. Kumbuka, forex ni skill na ka skill yoyote ina take time kumaster. Kama ulifind hii mini course ikiwa helpful, please like, subscribe na hit notification bell ndio usimiss any future content. Thanks for watching and happy trading.